Assalamualaikum and good morning to all of you. So moving on, we are now in chapter 2, public budget, also known as budgeting system. So for this chapter, you able to identify what does it mean by public budget, and we shall look into what are the role and also function of public budget, followed by the principles of budgeting and components of budget. So for chapter 2, I will split into two parts. So for the first part, we shall cover for the first four objective. So what does it mean by public budget? What do you understand about budgeting? So basically, budgeting is a statement of revenue and expenditure for the future, which use as planning and also management tools of national economic sources to fulfill the people's need. So basically, dekat sini dia punya key point adalah you may highlight a statement of revenue and expenditure, planning and management tools, national economic sources. So basically, we all know that every single thing we did the budgeting. So tak kisahlah, macam even you nak pergi bercuti pun you ada buat pembentangan budget. So dalam konteks Malaysia, every year kita ada pembentangan budget and was being presented by our Ministry of Finance. So national economic sources. So sources, sumber. Our main sources is tax lah. Tax yang being collected from the rakyat. Now we look into what are the purpose of budgeting. The first purpose is that budgeting act as a policy statement for the government. So in the budget should be have the revenue and also expenditure estimation ataupun kita kata projection. Kena ada anggaran, kena ada orang kata apa tu, jangka ukur perbelanjaan dan juga hasil lah untuk future reference. So kita ada policy, and policy itulah yang kerajaan negara akan ikut before they spend the people's money in buying something for the country ya. Moving on, number 2 is implementation of the government policy. So basically, implementation of government policy ni contohnya macam cukai lah. So cara setiap proses mesti ada dia punya SOP dia. So how to collect revenue tu kita refer kepada tax lah. And how to use the people's money must have follow the SOP. So basically, it is a tool to control and also monitor the government expenditure, ataupun kita nak tengok macam mana government administrate the public finance. So itulah kita kata dengan purpose budgeting number 2. So number 3, an important sources for information to the public. So that's why lah every year kita ada pembentangan bajet di parlimen, sebab hasil-hasil yang kerajaan kutip daripada rakyat merupakan hak-hak rakyat. Therefore, rakyat ataupun kita katakan all the taxpayer, pembayar cukai itu semua, has the right to know how their revenue is being collected and also how the revenue being spent. So lastly, system of legal controlling and also monitoring. So ini merupakan satu sistem yang dimanakan yang telah dikuatkuasakan ikut undang-undang lah. Contohnya macam Akta Cukai, kita ada Akta Cukai, Income Tax Act. So itu merupakan orang kata apa, satu legal system yang ada dia punya their own laws and regulations. And even though bukan sahaja dari segi cukai, tapi dalam Federal Constitution pun ada menerangkan tentang macam mana kerajaan pakai hasil kutipan cukai daripada rakyat. So moving on, we shall look into what are the characteristic of budgeting. Apakah ciri-ciri dalam sesuatu budget? Dalam budget ni bentuk dia kena ada apa? The first one is that financial planning for an organisation. Even in a family institution itself pun,
kita ada budgeting process ataupun kita kata budgeting phase. So dekat mana-mana pun ada financial planning. Even you sebagai seorang student pun, bila you nak belanja, you punya duit, you punya allowances, you punya own financial planning. What to buy, what not to buy, apa yang penting, apa yang kurang penting. So itu kita kata dengan financial planning for an organisation. So same goes to government of Malaysia. They have their own financial planning for the people. Number 2, it has forecasted revenues and also expenses. So basically, bila you dah ada financial planning, you mesti dah ada list kan, senarai-senarai apa, what are the items yang you nak beli. And it goes with the price lah, mesti ada harga. So you tahu you punya berapa banyak duit yang you ada, and then berapa banyak duit yang you akan belanja. So basically dekat sini kita akan highlightkan what are the resources and also what are the expenditure that will be incurred. So for example, macam government Malaysia, they need to identify lah what are the resources of their income. So basically 70% of the resources of the government is from the taxpayer money that has been collected. So they know their main resources is from the taxpayer. And then what is the expenditure? Jenis pembelanjaan yang macam mana yang mereka akan gunakan and akan belanjakan. Number 3, formulated a policy to achieve a specific purpose. So formulate, you come up with a formula macam mana you nak achieve you punya target. For example, macam you nak beli iPhone 12 kan, so you mesti kena ada formula you. Contoh macam, okay, satu bulan aku nak kumpul 500 for example. So itu kita kata dengan you formulate a policy to achieve a specific purpose. So untuk government Malaysia, dia ada dia punya own policy. Contoh macam we have a new economy policy, dasar ekonomi baru. Itu salah satu contoh dia lah. So policy is very important to make sure that whatever we are forecasting is not out of the track. Maksudnya you ikut policy tu, you takkan lari lah daripada you punya track. Unless kalau you lari daripada you punya track, maybe at the end of the year you akan found out that your punya account statement tak balance. It can be deficit ataupun it can be surplus. Okay, moving on, last but not least, it has masa specific duration. So you kena ada time frame lah kan. Kalau you tak ada time frame, you tend to not being disciplined in spending the money. So macam dalam government Malaysia, every year, so they annually kan, so setiap tahun they have their own revised pembentangan budget. So same goes to budgeting lah, must have the time frame and at least 1 year lah. So dalam satu tahun tu, awal tahun dibentangkan bajet, and awal tahun dia akan tengok balik lah, adakah penggunaan duit tu ada deficit ataupun ada surplus. So basically untuk government Malaysia, kalau you ada deficit, you ada surplus, kita dah bincang dalam chapter 1. Ia merupakan salah satu perkara yang orang kata apa, kurang beretika. Dia wise. Kalau macam private finance ataupun kita kata private company, if they have surplus, it's good for them because it indicates that they make profit. So itu adalah karakteristik of budgeting. Moving on, kita nak tengok what are the role of public budget. The first one, as a tool of a fiscal policy. So basically, fiscal policy is very important in order for a state government to accomplish the development goals and also stabilize the economy of the nation through effective and efficient financial management and revenue system. So kat sini you boleh highlightkan perkataan effective and efficient financial management, which is refer to public financial administration, and revenue system kita refer kepada tax administration lah, pentadbiran percukaian. So basically untuk fiscal policy tool ni, kita nak kata kalau if a government have a good public financial administration and as well as a good revenue system,
Therefore, in order for a state to accomplish the development goals and also to stabilize the economy can be made effectively and also efficient. So, dia ada 3 function untuk under fiscal policy tool ni. The first one is allocation function. So, fungsi peruntukan. Contoh macam fungsi peruntukan ni sangat penting bertujuan infrastructure development lah. So, macam peruntukan kalau kita tengok dalam konteks Government of Malaysia, pembentangan bajet dilakukan di peringkat federal. Lepas tu dibentangkan di parlimen. Kemudian setiap kawasan parlimen mempunyai peruntukan masing-masing, and kita akan turun ke state level and then kita akan go through to the local level. So setiap government level tu they have their own proposed allocation. So itu kita katakan dengan allocation function. Moving on, kita akan turunkan dekat distribution function, fungsi pengagihan. So fungsi pengagihan dalam sesebuah negara, dalam dalam sistem pentadbiran keuangan negara, kita perlu ada sistem agihan yang adil dan juga yang saksama lah. Contohnya macam tax. Kita kata tax progression. Tax progression ni maksudnya kalau orang yang bergaji tinggi perlulah bayar tax lagi tinggi. So setiap level of the taxpayer tu dia ada equal tax rate. So kalau gaji makin gaji paling minimum, so dia punya tax rate dia makin rendah, so dia bayar cukai pun sikit. So cukai ni sebenarnya kalau you all nak faham, cukai ni tak semestinya kita kena bayar tau. Dia ada orang dia pandai dapatkan pengecualian cukai, so bila dia dah didak dia boleh jadi kadang-kadang dia tak payah bayar RM0, kadang-kadang dia ada lebihan. So lebihan cukai tu LHDN akan refund balik lah kepada you all. So itu kita kata dengan distributing function. And last but not least, function of stabilizing ataupun kita kata stabilizer function. Kat sini kita nak katakan fungsi bagaimana pentadbiran keuangan negara ni berfungsi dalam menstabilkan sesuatu harga lah. Contohnya macam harga barang kan, price control. And then price control ni walaupun dia agak dia agak berubah-ubah dari masa ke semasa, tapi dia sangat memainkan peranan penting lah dalam fiscal policy tu ni. Sebab sekarang kita tahu kan, the living cost is very high, but the price of the good things nowadays are very beyond the living cost of the people. Betul tak? So it is something yang we need to ponder about how the government actually control the prices. And then bila price being controlled and all the people have sufficient and also adequate money to spend on buying things, therefore the economic growth can be growth lah. And also the unemployment rate pun boleh jadi menurun. Sebabnya bila all the sales and goods are being controlled, and all the businesses small businesses semua ni they have the opportunity to create a business, and from that business they can create more job opportunity to the unemployed people. So itu kita katakan dengan stabilizer function. So fiscal policy tool, fiscal ni kita boleh katakan the supply and demand meets together. Dia at equal point. Dia balance lah. Dia titik tengah. Number 2, the role of public budget is the management of financial sources. So again, to monitor the public money and to make sure that the objective of the government is being achieved. So for example macam kutipan cukai, tujuannya adalah untuk boost out the infrastructure of the state lah. So make sure apa yang dibelanjakan itu dapatlah hasilnya kemudian, and nak pastikan segala perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia mengikut
mengikut bajet yang telah ditetapkan. Tak over budget lah. So kalau you over budget, so akan berlakunya deficit at the end of the year. Moving on, kita ada rule of budget nombor 3. Budgeting and financial control document. So setiap urusan perbelanjaan perlulah orang kata apa? Ada black and white. So as a control device with regard to the legislative control over executive body and executive control over agency. So kita dah tahu setiap government level mereka mempunyai their own function lah, yang 3 function tadi. So kat sini kita boleh katakan all the black and whites, all the document must be presented because it acts as a control devices lah untuk sebagai reference. So dalam peringkat legislatif, dalam peringkat executive body and also agency. So agency ni kita refer kepada local government. Next, as a performance measuring. So to compare the budgeted and also actual revenue. Any variant must be explained and corrective action must be taken. So bila you ada budget, at the end of the year you dapat you punya financial year statement. So you akan buat perbandingan. So setiap perbandingan tu perlu diterangkan, perlu dijelaskan kenapa ada perbezaan. Pada awal tahun you kata sebanyak 20 bilion, tapi at the end of the year you tengok yang spend 25 bilion. So kat mana jurang 4 bilion tu berlaku? Mengapa? So kalau berlaku sedemikian, must take a corrective action. Mungkin untuk belanja tahun 2021 kena cut ke. So itu kita kata dengan corrective action lah, must be taken. Next, accountability tu. Accountability ni maksudnya kebertanggungjawaban. So, bila ada public budget ni, kita sebagai rakyat, suara rakyat diangkat dalam parlimen. So, kita sebagai rakyat, kita sebagai pembayar cukai, kita mempunyai hak untuk tahu di manakah duit-duit ini dibelanjakan oleh kerajaan negara. So, bila kita ada public budget, ini adalah membantu untuk memastikan all the government officers, penjawat awam yang kerja dekat jabatan accountant, jabatan audit, termasuklah you punya ahli parlimen, termasuklah you punya menteri-menteri accountable. Kita nak tengoklah sama ada mereka ni bertanggungjawab ataupun tidak. Moving on, statement of the government expenditure also as policy tool. It portrays the spending for policy implementation of the government. Contohnya macam new economic policy. So bila adanya wujudnya new economic policy tu, kita tahulah pattern government of Malaysia ni spending duit macam mana dia punya, orang kata apa, dia punya pattern buat budget tu. Mungkin macam tahun lepas, belanjawan untuk tahun 2020, the first rank yang mempunyai bajet paling tinggi adalah dalam sektor pendidikan, education sector. And last but not least, the role of public budget is act as a financial statement of the government. So yang ni yang saya cakap kan, awal-awal tahun you dah bentang bajet, ujung-ujung tahun you dah bentang you punya financial statement year. So must be made before 31st December and it's only for one financial year sahaja. So setiap tahun, hujung tahun akan dibentangkan semula financial year statement. Dia wrap up balik sepanjang 12 bulan ni, dekat mana kat mana kerajaan belanjakan duit-duit rakyat tu. So daripada situlah kita tahu betapa pentingnya pembentangan bajet ni kepada rakyat. Moving on, kita nak tengok what are the principles of budgeting. So in Islam we have 5 pillars of rukun Islam. So same goes to budgeting, we also have 5 principles. So the first principle is annually. So the budgeting must be made annually. Setiap tahun perlu dibentangkan, perlu dibuatkan, and it must be a unified budget. What does it mean by unified budget? Unified budget tu maksudnya kena summary kan lah. Kalau ada surplus ke, kalau ada balance ke, kalau ada deficit ke, kena tunjuk juga. No matter what, kena propose juga that unified budget. So unified budget ni mungkin dia akan ada, orang kata apa, anggaran yang berbeza-beza lah.
Moving on, the second principle of budgeting must be comprehensive. Perlulah orang kata apa, jelas dan nyata. So setiap orang kata apa, setiap expenditure tu, setiap butir tu perlu orang kata apa, perlu jelas dan nyata. Tak ada orang kata apa, tak ada hidden cost. Tiada yang tersorok maupun terlindung. Moving on, principle number 3, specificity, ataupun kita kata must be specific and detail. So for example, contoh macam Menteri Kerja Raya, dia kata okay, belanja untuk upgrade MRT 3 kepada MRT 4.0 contoh. So they need to state who are the contractors that has been appointed to make the MRT 4.0 conducted lah. So dia perlu nyatakan kontraktor apa, kontraktor tu daripada company mana, and then mungkin kontraktor tu dia main con, and then dia ada subcon, company-company kecil. So dia kena declare, dia kena nyatakan, dia kena very specific lah. Berapakah peruntukan setiap orang kata apa, setiap kontraktor tu dibayar berapa. So kalau you nak tengok iklan-iklan yang tender projek ni, you boleh tengok dekat surat khabar. So principle number 4 must be accurate. So the amount of the budget must be accurate in terms of revenue and also expenditure. So kalau hasil, contoh hasil 20 bilion, expenditure pun kenalah 20 bilion ataupun 20 bilion on the dot. So kalau ada surplus, kalau ada deficit, yang tu kerajaan Malaysia perlu nyatakanlah. Macam kita dah tunjuk dah tadi kan, the rule of budgeting kan, perlu clarify. Lepas tu kena take action measure untuk selesaikan balik jurang tu tadi. And last but not least, the principle of budgeting is prior authorization. So setiap perbelanjaan kewangan negara mestilah diluluskan oleh Parlimen. Moving on, kita nak tengok component of budget. So dalam budget ni sangat besar. So untuk component of budget ni kita just go through one by one je lah. Dia very simple. So component of the government budget bahagi kepada dua, iaitu national revenue and also national expenditure. So perkataan revenue expenditure daripada chapter 1 you dengar betul tak? Sebab itu adalah main keywords untuk subjek ni. So untuk national revenue, apakah jenis-jenis dia? Kita ada federal revenue, state revenue, local government revenue. Macam saya cakap, setiap government level ada their own punya revenue. And then borrowing ni kita boleh katakan borrowing daripada negara luar. Contoh macam in 2018 Tun Dr. Mahathir ada request for soft loan from Japan. And then kita ada intergovernment grants, and also kita ada direct sales of goods and services. Contohnya macam GST, SST 6%. So kita katakan itu dengan national revenue. So untuk national expenditure pula, perbelanjaan negara. So kita ada operating expenditure. Operating expenditure again kita dah sentuh dalam chapter 1. Operation expenditure, contoh macam gaji penjawat awam. Contoh macam gaji penjawat awam kan, pegawai awam semua. Pegawai awam contoh macam polis, tentera, bomber. And then dalam operation system tu, ataupun kita kata operating expenditure tadi, dia terbagi kepada dua. Charge expenditure and also supply expenditure. And dalam national expenditure, dia ada nombor 2 iaitu development expenditure. Pembelanjaan bertujuan untuk pembangunan, more kepada infrastruktur lah. So kalau operating expenditure ni melibatkan, orang kata melibatkan manpower, workforce. So ini adalah national revenue. So basically national revenue ni saya dah cakap dah kan, 70% daripada sumber pendapatan kerajaan Malaysia, negara Malaysia merupakan hasil cukai daripada rakyat. So tax revenue lah, you ada direct tax, indirect tax. Ini pun kita dah sentuh dalam chapter 1. So basically yang untuk national revenue ni mostly dia datang daripada contoh macam datang pada tax lah. So untuk slide ni dia menunjukkan pecahan-pecahan tax. So tax ni bukan sahaja income tax dia ada tax daripada syarikat, tax daripada urusan jual beli, contoh macam sales of assets, rental, services fees, entertainment duties and so on and so forth.
So ini komponen yang you just untuk you punya general understanding lah, ataupun general knowledge you. So ini adalah orang kata apa, all the state government that has been stated in federal constitution. So contohnya macam zakat, fitrah, baitumal, and then you ada rents on state property, and then segala orang kata apa urusan pembayaran di mahkamah dan juga mahkamah-mahkamah selain daripada mahkamah persekutuan also merupakan sumber-sumber ni sumber-sumber our state government so contohnya macam sekarang apa, bayar compound, tak pakai mask bayar RM1,000, tak patuh SOP bayar RM1,000. Itu merupakan hasil-hasil kerajaan lah untuk dapatkan duit untuk negara kita. So this is a local government revenue pula. Ada juga dalam Local Government Act dalam section 39. So contoh macam local government, you dah tahu kan benda ni daripada semester 1 dah lagi, PAD 102. Segala pembayaran cukai pintu, and then premis-premis, contoh macam you berniaga kan, you kena bayar sewa tapak, so on and so forth. So tadi kita dah sembang pasal national expenditure, national revenue. So yang ni adalah komponen untuk national expenditure. So basically untuk national expenditure, government of Malaysia must follow what has been stated in federal constitution. So dalam artikel 98 dan juga artikel 100 ada menerangkan tentang national expenditure. Moving on, kita akan tengok apakah perbelanjaan dari sudut development, pembangunan. So basically development expenditure ni kita boleh katakan is the non-repetitive expenditure, because setiap hari nilai mata wang kita tu pun berbeza-beza. So basically dia ikut dengan harga dunia lah kan, and then made in relation to the 5-year inflation plan. So basically projection untuk development ni dalam masa 5 tahun. After 5 tahun ada yang baru, 5 tahun yang baru. And then dia involving a strategic decision making. For example, macam mana kerajaan Malaysia nak melaburkan duit tu dalam sesuatu investment, foreign investment. So basically yang ni boleh refer kepada MITI, MATRED, so on and so forth. Funded by borrowing long term return. Contohnya macam kita ada ASB, kan, ASB tabung haji. Next, require supervision and also maintenance because it can affect the public needs. Contoh macam education, infrastructure, services. And last but not least, the approval was given through issuance of the General Allocation according to Development Fund Act 1966. So setiap approval untuk development expenditure ni pun dia ada dia punya own SOP jugalah. And SOP dia kena refer kepada Development Fund Act 1966. So that's all for today for chapter 2 part 1.